Hello, good morning everybody. Students, welcome for our basic introductory or placement course that we are going to offer for you for this period of vacations. This course has some kind of preparation so that within the coming month of August you may be able to start your first course, that is the A2 level, with some good preparation. So I'm going to explain to you the basics or some important information that you're going to find within the development of your course. Al inicio, los estudiantes les estoy dando una bienvenida para que sepa qué es lo que se espera en este curso, inclusive a lo largo del tiempo que vamos desarrollando el curso, que sea una preparación para el curso que van a realizar durante el mes de agosto. Así que tendrían buena oportunidad para desarrollar sus conocimientos de inglés. Okay. As we can see from the objective of the course, we are saying that the idea or the main purpose within this level is for the student to develop and strengthen their communicative skills, which are based on the listening, speaking, writing, and reading. And thereafter, we are going to say that the objective 2 is that we want to provide the means and tools for learners to develop basic communicative skills to face different real-life situations at A1 level as described in the specific skills chart. Así como van a ver, estos primeros diapositivas nos está presentando los objetivos generales que se espera en este curso, así como está explicando en el lengua castellana. Ahí podría seguir entendiendo prácticamente lo que se espera en este curso. Specific skills. When it comes to the specific skills that we want to develop in this part, we need to learn and be able to understand and use frequently used daily expressions. By that, it comes to learn some of the skills that you need to express when you talk about your daily routine. Nos van dando más que todo la idea de cómo se expresa las actividades de la vida o de rutinas diarias. Secondly, we need to understand and produce simple sentences aimed to accomplish basic needs. Also to introduce oneself and others by asking and providing personal information. In this case, you will learn that sometimes we'll be asking you need to know some information about another person, about your friend, what is your name, what do you do, what do you study, what do you do during the weekend or during your free time. And lastly, we are going to see that we need to relate and to cooperatively work with your other interlocutors. Then when it comes to the content, we are going to see the different aspects that you are supposed to learn within this course. Vamos a encontrar diferentes contenidos que vamos a realizar a lo largo de este curso. Normalmente tenemos 5 unidades como tal de explicaciones, porque el resto de unidades son semanas de exámenes. Así que, por ejemplo, la primera semana de unidad 1, de la primera semana, unidad 2 de la segunda semana, unidad 3 que sería el examen para realizar en la tercera semana, y sucesivamente. Luego sería la unidad 4 que serían de la cuarta semana, unidad 5 que sería para la quinta semana y unidad 6 que sería para la semana 6. Luego esa unidad 6 sería la semana del examen. Y luego después de eso tendría las actividades de unidad 7 en la séptima semana y unidad 8 que sería para el último examen. Es importante que traten de desarrollar esas actividades con la semana correspondiente. Y sin embargo van a encontrar a lo largo de estas semanas, por ejemplo la semana 6 y la semana 8, los exámenes están ocultados. Estás ocultado, no puede realizar hasta cuando llegue ese momento. Lo único, el examen que está abierto en ese momento es de la semana 3, lo cual les voy avisando a lo largo de este curso. Therefore, in Unit 1, we are going to talk about the greetings, how to say
Goodbye, that's how to express the farewells. How to tell the numbers, to count the number, the basic numbers. How we can tell our names and be able to spell our names, to talk about school, works, and professions, and at the same time to express your likes. Then from there, we are going to see in Unit 2, we need to learn something about the personal descriptions, to tell the names, to express the feelings and emotions, and to be able to describe, tell, and ask things about puzzle maps. Aquí vamos a encontrar la capacidad para expresar descripciones de otras personas, decir nombres, expresar los sentimientos, emociones y la capacidad para explicar, describir o preguntar acerca de mapas de otros personajes. Then in Unit 3, we are going to talk about the friends, to talk about their hobbies, and to be able to describe the different parts of the body, what we call the physical descriptions. And lastly, to talk or to describe about your family. Vamos a encontrar en unidad 3 que tendríamos la capacidad para hablar acerca de nuestros amigos, expresar las actividades que hacemos como hobbies y deportes. Vamos a explicar o describir diferentes partes del cuerpo humano y la capacidad para hablar acerca o describir su familia. In Unit 4, we are going to talk about, once again, about the daily routine. There you can find about the university life, about your studies, to provide information about your agendas, the timetables, and directions. Aquí vamos a encontrar o vamos a hablar más, una vez más, acerca de rutinas diarias, vidas universitarias, estudio, dando información acerca de agendas, horarios, direcciones. And in Unit 5, we are going to learn on how to ask for help and offering help, frequent actions, hobbies and sports. Nuevamente vamos a profundizar preguntas o conocimientos acerca de cómo pregunta por algo, ofrecer una ayuda a la otra persona, y las acciones frecuentes y nuevamente hobbies y deportes. Methodology. When you talk about the methodology in level A1 or the basic introductory course of the placement course, it is conducted online and several learning strategies are used to target its goals. Second language courses at Iberoamericana University are structured in 3 phases of the presentation, the academic development, and closure. These are just the explanation in Spanish of what you're going to find there, what I've just explained. Introduction and development of units. Presentation occurs at the beginning of the course and it lasts for a week. In this phase, the course contains the media, the platform, the teacher, and each member of the course is introduced to the whole group. Likewise, projects, evaluations, and basic information regarding the what are presented. It is the time for the learner to make an initial diagnosis and project his or her own actions and methods. However, the students are supposed to develop the units or activities of the units on the first week. En esa presentación, precisamente lo que se trata, la primera semana, la cual estamos terminando, ha sido una semana donde los estudiantes, profesor o tutor tiene que tener una presentación de uno a otra para hacer una introducción, una presentación para que los demás sepan quién los compañeros que tenemos en el grupo. Y ahí va encontrando a la vez las actividades de la primera semana que tiene que desarrollar. Es importante que pase desarrollando esas actividades de la semana, así que no le coge tarde. Cada semana hay que desarrollar la actividad correspondiente o se puede adelantar de las actividades que están abiertas. The academic development phase lasts for 8 weeks. In this phase, thematic units, innovation, and entrepreneurship projects are developed, and program group encounters are held synchronically. En estas fases que vamos a realizar a lo largo del curso, cada unidad o cada actividad está organizando por la semana. Sin embargo, como tutor voy a organizar el horario para decir qué momento vamos teniendo unos encuentros sincrónicos para explicar un poquitico acerca del temas que van desarrollando
de pronto dificultades que está encontrando a lo largo del curso. Eso vamos resolviendo inclusive en los encuentros sincrónicos, los cuales los voy a comunicar a través de foros. As you can see here, we have the development of the activities corresponding for each week, whereby we have week 1 is corresponding to activities 1, week 2, activities 2, week 3, we shall have the exam, week 4, the activities of unit 4, week 5, unit 6, whereby we are going to have, once again here, the exam on week 6, we are going to have another exam. Week 7, we are going to have the activities of Unit 7, and week 8, we are going to have the last part of our course, which is the exam. Así van a encontrar que cada semana, a partir de esa semana que ya está acabando ahora, vamos realizando las actividades correspondientes. Semana 1, actividades de unidad 1, así sucesivamente hasta semana 8. Important to note. Basically, we are just trying to welcome you to our future English course that is going to help you in preparation for the major course that you're going to start in August. And the static date, as we have stated, is going to be this month of June. And the ending date, we are going to finish our course in the month of August. So, and in case of any doubts, please don't hesitate to write to me. This is my email from the university. This is the institutional email that you're supposed to write to me. And in case of any doubts, you may as well write to me through the WhatsApp, as you can see the number. Para el cierre, estoy diciendo que están todos bienvenidos a este curso que vamos a iniciar o que acabamos de iniciar en esta semana. Y vamos a desarrollar nuestro curso hasta el mes de agosto, al principios de agosto. Y lo que recomiendo es que tratan de trabajar bien con las actividades organizando por cada semana. Voy a organizar horarios los cuales vamos teniendo unos encuentros sincrónicos al menos una vez en la semana. Y también por sea tengan duda, tengo mi correo electrónico aquí. Y también número de WhatsApp, los cuales me puede escribir. Muchas gracias. Nuevamente me presento. Mi nombre es Earnest Victor Jeru. My name is Earnest Victor Jeru. I'm your English tutor for this course that you're going to realize within this period. So you are most welcome. And I'm wishing you all the best in your course. So in case of any doubt, we are going to be there to work for you and try to help you as much as possible. Okay, thank you so much and have a nice time and good development of your course. Bye-bye.